When you think of the climate crisis, you probably picture raging floods or melting glaciers. But the world's deadliest extreme weather event hides in plain sight. Globally, extreme heat claims nearly 500,000 lives every single year. It kills more people than floods, hurricanes, and wildfires put together. And in India, this silent killer is often unaccounted for in official records. A 2026 study found that a single day of extreme heat causes over 3,000 excess deaths across India. However, in the coastal city of Chennai, the generation most at risk is refusing to hide indoors. At Sunnyside, an alternative school in South Chennai, children are stepping up to rewrite the playbook on urban heat. We caught up with them as they held a public exhibition on reimagining their neighborhood for heat resilience. There was a group called Aramthini that had come to our school, and they taught us about urban heat island effect and flooding, and we went and surveyed people along with them to find out how they face the heat, coconut sellers, street vendors, gig workers and all that, so that we'll know how they face the heat because they're the ones who spend their whole day outside on the road. The urban heat island effect is entirely man-made. Basically, the city's concrete traps heat, and densely packed neighborhoods act like giant sponges, absorbing and storing solar radiation all day, and slowly radiating it back out at night. So I went to Thiruvamirkuppam, that's a fisherman's area where they live, and I surveyed them. I asked how hot their house feels. I measured the temperature outside and the temperature inside their house and all of that. And after that, I came up with the conclusion that the houses inside the house inside are actually more hotter than outside because the houses are they use wrong materials, and then the houses are very packed and close together. So the mask is a cotton mask and it will be attached to the neck. So even if they put it down, they'll just hang from the neck. The gloves are... From redesigning sweltering uniforms and sanitation kits for conservancy workers to creating heat-resilient housing and fisher stalls, these children have taken the first step in understanding how heat actually impacts the most vulnerable in their own neighborhood. The school now plans to take the discussion to the local administration. Climate change by this time became like a fatigue for our children because they felt that, they're just children and they can't do anything about it. So that's where we were very particular that we should do a project on climate change, but that involves some kind of an action, right? So that's where the climate resilience projects came up. Now they stepped out into their locality, they see people who are actually getting impacted, like the gig workers, like the sanitary workers, the fishermen. But heat isn't felt the same even across this city. Just a few kilometers inland, the highly built-up neighborhood of Ramapuram feels hotter than its greener, spaced-out coastal counterparts. Precisely why the youth collective Chennai Climate Action Group chose to work on heat stress here. தினம் மக்கள் ஹீட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. பசங்க குறிப்பாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு இருக்க புரியுது. அவங்க கதை வழியாக எடுக்க ஆரம்பித்தோம். இங்கே காற்று இருக்கிறது இல்லை. பசங்களோட விளையாட்டு இதுவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. உடல் ரீதியான பாதிப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது. But the children here are no passive victims. These youngsters map and document this neighborhood's climate battle from the ground. இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஹீட்னால என்ன மாதிரியான பாதிப்பு இருக்குன்றதை ஆவணப்படுத்துகிறோம். லிவ்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல எந்த பகுதி ஹீட்டாக இருக்குது, எந்த பகுதி குளிரான பகுதியாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம எடுக்கிறோம். புகைப்படங்கள் மூலயமா இங்கே இருக்கக்கூடிய கதைகளை வெளியில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வேலைகள் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். சர்வேவும் லிவ்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒரு ஆவணமாக மாற்றி அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கான ப்ராசஸ் நடந்துட்டுருக்கு. But how does one make climate change relatable to kids? Young volunteer Shubha breaks it down for us. climate change அது ஒரு தூரமான கான்செப்டாகவே இருக்கட்டும். அப்போ ஆனால் ஹீட்டுன்ற ஒரு விஷயம் எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அது நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆரம்பித்தோம். ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது அது எதில் போய் எல்லாமே ஒரு இடத்துல முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மோஸ்ட்டாக அவங்களோட ப்ளே டைமில் தான் அவங்க போய் முடித்தாங்க. ஸோ எங்களால் வெயில் அடிக்குது, வெளியே போய் விளையாட முடியல அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கன்சர்ன். அஃப்கோர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறதுன்ற ஒரு மிகப்பெரிய தேவை, அது அவங்களோட ரைட்டும் கூட. ஸோ அது மிஸ் ஆகுது.
அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிபி சுகர். While playing outdoors has become increasingly difficult, staying indoors isn't a breeze. இதுக்கு முன்னாடி ஹீட்னா ஒரு 2 இயர்ஸ் பேக் எப்படின்னா நாங்கள் வந்து வெளியில் தான் விளையாடிட்டு இருப்போம் எப்போவுமே எப்படின்னா சாயந்தரம் வேலைலாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 7 மணிலேருந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிருவோம். நாங்கள் சீக்கிரமாக வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவோம். ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே போய் உட்காந்து காற்று வேணும், ஃபேன் வேணுன்றதுக்காக வீட்டுக்குள்ளே சீக்கிரமாக போயிடுவோம். ஆனால் இப்போது வந்து எங்களால் வீட்டுக்குள்ளே போகவே முடியல. அதாவது அந்த ஃபேன் காற்றே எங்களுக்கு பத்தலை. செவுர்லேருந்து ஹீட்லாம் அப்படியே வர மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அதனால் நாங்கள் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கே 11 மணி ஆகிடுது. இங்கே அவங்க வந்து நான் தூங்க போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரியான ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அவங்க முன்வைக்கிறாங்க. எனக்கு வீடு தான் வந்து சேஃபான இடம், நான் வீட்டுக்குள்ளே போகணும். ஆனால் அந்த வீடே வந்து எனக்கு அனல் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குன்னா. Heat expert Dr. Vidya Venugopal, who had conducted studies on heat stress in the region, explains why. The way our body works is morning we get lot of strain because of heat exposures, and night times it's supposed to cool down and body is supposed to recover from all the insults it had in the morning. But what's happening is your body temperature does not actually go down to the level where your recovery will start because of the indoor temperatures. Heat is trapped inside. They have asbestos sheets and sheets that kind of keep the heat in. Using eco-friendly material like our coconut ash roofs, bamboo roofs, all of these really make a difference. Apart from documenting such lived experiences, these young volunteers also took to the streets to conduct a hyper-local survey. This helped them understand both the intensity and impact of heat here. The result, they knew exactly how to fix it. நான் கன்ஃபார்ம் ஒரு தெருவுக்கு ஒரு பொதுவாக ஒரு பெரிய இடம் மாரி வெயிலுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய பேர். இது வந்து பொதுவாக வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த பெருக்கிற வேலை தான் செய்கிறாங்கடா, அவங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஏதாவது வெயில் இல்லாத மாதிரி டைம் மாற்றி ஆகணும். கன்ஃபார்ம் இது பண்ணி வெயில் நான் தேவையோ கன்ஃபார்ம் நான் பண்ணி ஆகணும். ஸ்கூல்ஸில் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு இதுக்கெல்லாம் பண்ணுறீங்களா? அது ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இதெல்லாம் பண்ணுறீங்களா? அந்த செடியெல்லாம் நட்டுறீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க. Post their surveys, the children were given an opportunity to share their findings with Supriya Sahu. She listened keenly as they delved on topics ranging from blistering school shoes, drinking water woes, to heat-resilient public amenities. நமக்கு மட்டும் பாதிப்பு இல்லை. இப்போ ரோட்டில் வேலை செய்கிறாங்களா அவங்களுக்கு, இந்த ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறாங்களா மேம், அவங்களுக்கெல்லாம் குடிக்கிறதுக்காக தண்ணி, பாத்ரூம், ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக இடம் இருக்கா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியணும். நீங்கள் அதை எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா? ஷேடுக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணணும். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட் பண்ணணும். இப்போ கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷனில் ஒரு சின்ன ஒரு கியூபிக்கல் மாதிரி போட்டு அதை ஏர் கண்டிஷன் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. அதில் வந்து இந்த மாதிரி டெலிவரி பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்து போய் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அவங்க பாடி வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் ஆன பிறகு, கூல் ஆன பிறகு அவங்க வந்து திருப்பி அவங்களோட வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பெயிண்ட் எல்லாம் கூட இப்போ நாங்கள் நிறையா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். Apart from protecting gig workers, the state has also taken initiatives to protect its most vulnerable, the children. Several studies by UNEP has shown that if the temperature goes above 37 degrees centigrade, the ability of children to focus, concentrate on their studies, especially during exam time, it kind of reduces. So we are rolling out the Cool Roof initiative in Chennai in 55 government schools. The work is already going on. A cool roof is a deceptively simple fix using reflective paint to drop indoor temperatures by up to 7 degrees. In the long run, the state is banking on its Green School initiative to increase the city's green cover and push back against rising heat. These green schools, they are converting their energy consumption to renewable resources. So these schools, they have installed solar power. Apart from that, we have chosen those schools to begin with where there is some kind of land available where they can plant trees, they can create a green environment around the school.
Even as science provides the reasons and policies provide the action, educators who have been watching this movement up close believe that it is climate empathy that will finally create true impact. One side is learning the science of climate change and things like that, but I think it will be of no benefit if you really do not understand the human side of it. So I think it's very important that even in their school years, they have a learning which is a combination of both, which gives them the technical knowledge, but you need to have the ground reality as well, right? The human part of it is very, very important. Yeah. Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.